DLFM wopremo ato awiai ensam ahodo ayensa asoso no ebraso ese agebre na kenkan samre nyina ede maganafo nyina ese agemensam woprem tobre ekasebo ensam ahodo ayede ebre wono wokoye ntenta kase no eso a DLFM online.com ana yen social media handles ni nyina no awiai ensam no enam so woko YouTube a DLFM 106.9 sadanso ana Instagram DLFM 106.9 yentune app no DLFM 106.9 bomode pa Facebook no so awiai ensam no enam so bomode se wo bedwodwere adamu ese KG madam a wo bie akwada zipu na won so awiai ensam no wo message ene wo comment no wo de to Facebook no se a ehon so ye bekenkan na ye de amawo awiai ensam ahodo a ye de enam no ye pese wo ti ase yenti ye the pictures and videos of Inogan enfoni a wo hwa enhwe de wi wani so a enye yie no eno ane de ba beso mo ese kasebo ensam ahodo a ye de enam no de bedi mu akoti bi enne se ye bekọ santimanta mu a na konfano che abaye asabia no mena wo ekasa yi wonom ede dialysis machine makoma miensa ana aba hono mu a wo mo boa se na be ya kidney ade no wonom ebetimi akọ etia ewo asantimanta mu ene ne mpotem a awiai emunsam wo betie ye bebo ede awura o my Ghana dwede nsemu nanum ena Ghana de hye bebre na ekasa ekirem a o my Ghana esi amekasa enuane bo ye de papa ni senti aban onye bibi enfanfa ho enuane bo no aye den no Ghana fo ade hye de be so kasa kirem se enam eno so no bo aye den na no ana wo mu kirem se titiri ho ene nantwinam preko nam ene tirese na mahodo no a aka no de amane bo aye den nyina no ene se ekwan ye wo mofa so a wo mo de enam no ebepie mu ewo krom no eno ka ho bi obi tebi lamte interchenya ekoso ukopie mu okaneshi wana bato wana machese contractor oye adwuma ne kirema yankopon ya adoma September busumi ni de twato metetetiafo no eno mbetimi awie kwan no sadanso ana wosoafo hwe akwan ye ene akwantempo so wo ye Bantama MP ne din ede asenso boache wo de atodwa kirem se malam ene kaso akwantempo no a ensuo to ana yire no wone ahwe yahodo obeka bom se de be ya wo mo ebepe ho pomasibre ene ne agobre mechira book buo eba be kwasoro ohamunjichemu aduanan we ye Ghana Publishers Association for na mo de nkra we ema Ghana for o tire de na so tire de o say na so tire de be say book ana nwoma ebo eba be kwasoro ohamunjichemu aduanan ohamunjichemu aduanan 40%. Sana kan yes we are sure yeah if you trim ne pie oh now say dey Pentecost no wada ya na miguso kon kakran na bende wanum ya afo wanum kofo ade ni bi na me no wa miensa na wonu wi go wi nkwan se mu jitum dada na I method for jitum se wi wa na yin tum na wo de woni wo wasam ni ebusa no because a very long time ago story ye bebo de awram ewo NDC amaniko no emu a na Elvis Afriye Ankra wono so de atodwa kirem se eniema bi ha no pa se enfisha nwotwini amampani akufo ado ene Dr. Alhaji Mahmoud Baumia wo mo ebefu abanya ne MPP fo na proye ene kankan kro no ekoso abamu nanso no asofo ehemfo ene civil society organizations wo mo aye de no wo kire se ehadwen yi pa yebebo ede awuramu special aid ede mama mpenda da John Dramani Mahama ne din ede Joyce ba mami akasa ekirem a 24 economy na epa no eba be bo my Ghana said na masi bi atete apansa mo esika semu na besisi ebesiesie ema Ghana fo nyina ho atimi atowonom ene na ensam no peka we ho na hwiayi ya jebre sebre wo twerofo atwero wo samofo asemu akenkanfo mienu asenkunya be kenkan ensam no na ye de asom Ghana fo ensam hodo a ye de ebre wo no ebi mu odu pasa hemfie nika ene akwesa hemfie nam eso asadempo a ye bo ho modeni ye de akan ya de hye enunti wokoye ntenta kese no eso a DLFM online.com ensam no ebia ho sadan so na ye social media handles ne nyina no kasebo no adwedwra dem ene nyasam ketwa wopia na ye kwosoro saa ne ye kwa no na wo ba ye Facebook no so eho ana wo message no ye je atomu na eho so ya kenkan ede ama wo kofitela beifo da romanti si ye bia Facebook no so nie akenkan fo mienu edi ameje so eye gangster cat ya mitenkura ekura kronkron Okogyeabour Ocran Nhyiraba Kwadwo Sammy B ebraso se ensam no ye kirekiremu edema wo na edom ene mpempem amu tie ye no ye mamu nyina kwa aba e wa kwankwa nuase a
die be kan se na nanom ye mama atenase yo na mo atenase yo Kwaso. kwaso Me se kwaso. ana me se kwaso Kwaso so kwaso. E dey na do ba ha. me fa fom Na nanom. Hwe Obama na nanom wo fom beti ya yego so te. Sam me as me fa fom ande Na nanom se dey na do be pie ha. Nana dedi kan mo atenase enti die di kan no ye magana fo atenase na emom ensema hodo no a ye de eba besom wo no empene se aboatate a obetwa nso a aya na efire baba enu nti anti comfort anya de for guests abeso yase ne se ye hwe na for guests no ye nto magana fo no musu ntimi ntobi I don't want to forget me forget yin For guys enu so ya bibido na bia na. Wo ba wo yo run fa wo de be hu comfort wo yo animu so ogan wo ba wo dey serve heavy Eti say obi betala say ebi opese oba so fere ya kwamba na. wo bi anu a wo fe beti akroba de sia do tobi DL News. yama gana fo akwaba na ye nhye kasebo no ase ye hye kasebo no ase a ye kwa asante mantamu na konfa no che abaye asabia ana me no kasempenfo de beto dwa akire mu se ne be ya kidney yade no asese ama ne tiri so no wo mo ebetime bu nukom se edwa enunti wonom aboa ama dialysis machines no wonom ede maako eye miensa ana abesi eye ayasabia hono a eno ebetimi aboa ama yade kodie wo dialysis ya eche nkwada che mpene no yetimi etu asese ewa na empenfo se de atudwa echire mu a na wo mo ehwe ni mo se ento enkopem se me ebusumi bekọ na wiye no na dialysis machines no wo mo ede maako edu emienu 12 ana asaba ka ho ni nyina no ene se wo mo eboa se ne be ya wo mo ni so ade hunu se dialysis no ebetimi akọ etia kidney yade ene eye renal failure ni nyina no eto etimi etwa papa na sanse mu nyina no etimi etodwa na eye professor Ochre Adai Mensa wono ana oye chief executive officer ede ema konfa no che abaya asabia na wo kire mu ese efiti bresantini se wo bi anya eye sa kidney failure anasa kidney yade no a na wodnani akire mu ewo kolebu ewo nkran ha eba na sanso a pressure a ema akohwedie ewu akusibom no na ebi ana abakire se kolebu fo so nti ane ne empenfo ye ne se wo mbehwe na wo matimi aboa na dialysis no mfidie no wo mati bi dibi nso akoye konfa no che na afei eyarwa hodo a efa kidney ene ho ne nyina no wo mo atimi atuase wo tirem se no no enya asanteman kwa na eba besom na emom ebetimi asom eye the middle belt no eye asantemam bro ahafo ene buno east sadan so na mfimfire mantamu ana wo my Ghana tifedo ne importem nyina so no obi bia no a wo wasa ayade eye kidney failure no se wo nani kiremu e wo ye konfa no che a ne nyina so ayade a wo mo ebetimi atuase na wo kasa na wo kirem se ewia ne se bi yemfa prayetia enkum huriye sadan so ana yensa tian wudi nkruma nkwan ya enye enu nti ade ba kwa wo kan de akire Ghana fo titiri ene wo mo a wotwadi amponyankro pa kwa me ato nsa hira wo no mo disikato mplada sikafo no ana afa nso ekwa hodo a ensa abayase empo no NGOs ni nyina se wo no mo na sadache bia no wo mo nsa etimi to bi so a wo mo naboa eya ya sabia hodo wo Ghana ha no na dialysis no so wo mo entimi fa bebre no a emra wobra professor Adai Mensa won nsam trofo di nkomo ewo kumase no nsam kakra wadi to dwa enie. I told you that we had 1.5 dialysis machines at a time. Today we have 4 dialysis machines. The hospital itself, using its IGF, has procured 3 brand new dialysis machines. We are waiting for them. There's a company that is giving us 2 brand new dialysis machines. We are also waiting. We are hoping that by the end of this month we would have about 12 dialysis machines running. Springfield, Kevin, has given us 2. We are waiting. Says he's going to give us 5. So there are 3 more refurbished dialysis machines that are coming. But the 5 I talk about are brand new ones, and I believe that we have made progress. Enti ebusuani a yeti yen eye wo panimpa wo no ana konfa no che abaya sabia no bia no chief executive officer ewo kumase ne din e the professor Ochre Adai Mensa na wo kasa na wo kirem sa nansan wo tikrewure ani brebre ngoma so okro bia reference ante kotoko hene wo tumfo se tutu abebio enso etu anamo bia konfa no che edan no se sei akwese kontebe ehwihai ahodo akwesa brewa 90 years anumu a edan no ni ahoden enu nti wo yesane wo behwe frise wo pani anase wo de hia nko akwadwane enu nti wo tumfo edie ni mo se wo beboa
na renovations etimi akoso ewo kwamfanoche eno ana professor Dimensa etirim se dwumadie na wo mo edie no eguso a ekoso de na emom no eye wo hamo enchichemu aduana 40% ana renovation works no edru eno so emunsem kakra elie 3 months ago we said that we are at 39 or 40%. Between then and now there've been contributions, but we are still around 39-40%. I'm sure that on first hearing this you'll be like, wow, so if 3 months ago you were at 39 or 40%, 3 months down the line and we are all aware that people have been making contributions, how are you then still at 39 or 40%? It's basically because it is indexed to the dollar, and so once you have changes in the CD dollar exchange rate, it affects the amount of money you have, especially when you decide to quote the figures in dollars. Remember we said that we're looking for $10 million at the end of which, if there was any extra giving, I'm sure that there were other things that could be done. And so that is the present state of affairs. Eni ayeti yeyi ayeti brekese a wono ana konfanoche abaya sabia no wodano ne din ede obemfo mu okuni ne ochire adai mensa wono no de sansem we atuja wabra na wone ensemtrofo edin kommo e wasantemantemu ye to akase abodo se na hwa ba dadi e kiremu a enuane ho aye den pa we wiase afana ya nanso maga na de hwa ba dadi e kiremu a enche bia tesa ho kire pa ba maga na ma sei no eso pa na ne nyina ne sei hwa ba dadi every year world food program jumadi Okogyeabour awa 2024 no mu e dadi e kiremu a oman Ghana bedu pempensom na free June ekopim August busum ne mo no 1.05 million Ghanaians na bedu baby no enuane ho bekọ atwe pa de ma oman ma jase onu mu kiremu a enya asem kuma kra na hwebo na bedadi e kiremu se wo hwe oman Ghana ma se amekese enuane bo no kwa na ekoso ne pa dodo na mpoche se de mbedi kro enho akwa ya de papa e de ma oman Ghana mu no mu kiremu a yo oha do be na de kofa sa enuane ho atwe a akọ wiasa fa na nyina no ede ebe na mu kiremu se oha ne bi eye se nsu yira hodo a ekoso ne bi ka ho bi e na manuane no dodo abo atumi ayade no mu kiremu adum pempenso bi na se ne nso ne tumi yiri sa na ade na je se etwe adefa eye enubaya hodo amanfo adua so e makoba san se enubaya hodo nyina tumi se ya dodo na akofa ha okese de ba ye se enubia ka o man Ghana ye se amekese yi ene hodo na atumi asa se ma kuafo je se onom omudua krampo je se Ghana fo ye nya bi ndi wone mu kirema ne ma wanyina ka ho bi ma ema enuane no ne bo atuma ye den pa na de ye kase wo fa to ye ho so se ne ye ma mode ne Ghana fo ade hye bi din kom ne misa wonom ma motonto tuntum na afinsu mu so amokoto beton no sana mo hu no so fa se nuane ne bo no ekosora dia pa na de ba na afinsu odwuma na mo ye no ha ba mpa na wom na na de ye kasebo ene o ma motonto nuane o ma mo so mokokoto ne biensu edi nkomo no se na mo kire mo nsem na to de ye kasebo eno kre mi body adwuma na meye na me che bayre so se bayre ne body ho ya den ebi ni wo na de atusu mi enframa boye ewie nsu abo enti mframa na bo na ka body ni nyina atwa se first na body egusu na ye to dia 25 and now we na be 80 million 85 they say body e ka 100 million one go this is one part of the body sa abo no a ye wo bo no oba bo no yensa ene 9 days enti wo ko ka beto enu na amanya ne bo aye ne mo gusu ya ye wesi e wo be ye de ka because you said ye yi mu ma say e so ati some buyers noted that but the first now you get even 5-6 you go get what you understand. But now if you no get plenty money, you no go put 5-6. I have planted some food stuff as a garden, just backyard garden. So definitely I'll be relying on them. And honestly, I wouldn't like that to happen. I wouldn't prefer a repetition of that food insecurity. So I will spend this time not solely the backyard garden, but I'll find another wider place where I can have my farm so that if there will be residents. If you come in India, but you don't mean say. Eni a wuti ya Ghana fo ade hye bia mu kiremu se de enuane bo ne kosoro no emu aya den pa na wote so no makosem etu DL kasebo enemo no yemfiri enuane sem no mu na Kwadwo Sammy de Pentecost no nti aduane no na mesumenti nsim wo mo asem mu na ye bo ade awram Kwadwo ne menya adwen sa hu se mu asem no de se de aye no wa na waka wasem o meti asem mu asem se me wura aduane mu a sa na wasi mesumati asem mu asem aso bi okosere ne papa na omudi nkomo sa o se da na we no
papa na eka na ba ne se na emmoa na awuja wo mo ha sei no ha adwen pa na nso munya aduane na o se o da na gya mo asem ne ni ani nko papa DLFM I'm say bina 6.9 bina mpasam kire no bina pesa o kire no za ese wanya wura emmo asem na wura mo asem mu enti abusuan ya to so akasebo no mu a ba bia kai mi wura mo asem mu ni nyina no ene se wo my Ghana ye kakuaye no a aya na enye entos abrodwuma enkankom ofam ene nsansonko a na embom no anantwie emponko ensoi enwa chese emoa wo mu nyina livestock Kwadwo mboa mo ni nyina livestock na esese no my Ghana chese wa bra mpo a wakwanya bancha dankasa bi edi wofufuo ni ade no wonya na monto o efrisa nam na wodwa so ne bo de papa kroma ansa na sese wo maya timwei wo benya aponchi kotodawe na kire se wo ye kroma hono mu DSP ba enya sam kotwa o sese wo ni ska wo ntime to aponchi nam enma mesibe kwa kotofuo ha adwonko aponchi ame yesi 13 cities ana se moma me kosua na me kom baby enti enma fufuo ni kosua obam dai wontimi nya mehwe emu asam no na meya no na eno na sese DLFM ka se bwate ese montre so ne Ghana fo di nkoma busa se sese aduan no mo se ne boden na enam no so sese wo kopa asa kopa ponche ato a aponche boden awurade nyankopon na kampesa krante bofuru edio ye brekure yim aponche no so ye wode na pampam agedwon so no anti eno no wode ye nkwan etimi jo mowurem 18 months na aponche pampam da so wo mowurem na emom adago no de wo mo ye celebrities aponche adago ne ho mo ntine nkwan anya de enso wo mo kura de boden nya asam kotoa na kampesa na ntwie na no na wo mo a eton sa livestock no kirim se de ama ne boa ye de ni nyina no ene se kwan wo mo fa so a wo de mo ne bedru krom ha ne boa den se wo be transport aponche wo gan wo kra asoi ama preku wo kra kraman ede na free etifedo manta mababe pie mu wonkra ha no sika cha so shankani ba jiwana ba na sanso ayi akwakoton na ne boa ye de ama yen we don't have the farms, more farms in Ghana here. You understand? That give us the challenges. That we have more farms in Accra here or Ghana here. Price will come down more for us. But we don't have it. If you want a sheep or cow or sheep, unless you go to Burkina Faso, you understand? And that make us the price come high. Na ebusia wenum eye womo eton emponchen enwan enkoko mpo atre nkoko efie kosu efie dabodabo akomfam ewo market ahodo no ana womo kasai na enwachi ana kase bofo ti go montre so ne womo a eyan emoa no so ho mimi sei udru mikrom domfa nyina se a me wo mponche mienu ba ku muade enu nti dabia no enipa no da no ana ya domi abo ya ma ne nya agwasa ntontom me se no me eno me aka ponche yo wo mo hwe na wo mo eyan mponche no so ebusa wonom se mo amoye mponche mo amoye nwan mo amoye anantwie nkro nkoko ostrich nwansana eno ntontom mo so ha ba pa na mo na mo anu nti enam boy dey okuro masa wo mo so nsem ni o. We are appealing to the government to buy, to give us the more farms, to invest sheep, cow, cattle, invest them more here in Ghana so we can get it here. Enti we ne ye wo mo a eyan emoa no ana mepacho ada ekwan wo fa so a wo mo efidi wo mo no so hu the cost of feeding eliani ade masa emoa no chese eliani betetro man kasa wokona so odwan wa mo abode hunu awura nanu mu a wo beka so odwan no wadua abode eda ana aponche so wo hwenkofo bayire so hu ne boa den papa engokọ no so engokọ ni bididi engokọ yi ebididi Kwadwo Sammy so ban no bia se nonkono moya wonai wo mo so kirem se nuane bo no aye den papa parent ba na sa no a wo de se kan atu ne minim ko hye eno so no bo ba ye den na ba ye Facebook no so a be hwe nwan ni bia ta so enkasa enko a edawfo so abekasa atwede aselada enso ne bo den sem hunu kwa ebi eno so munsem ne. We buy one tank like this 500 Ghana cedi by the end of loading and everything to reach 600 Ghana cedi. And we can do that for 1 month, just some 2 weeks to finish. And the grass, one bunch of grass is 30 Ghana cedi, which is more expensive because there is no any mechanism that the government put in place that is going to help us. For a cow to your cow to grow, you have to buy this for more than 10 of them. You can see 500 times 10 is no small money because the cows are here for 3 months, 2 months, 6 months, 1 year. Enti we no eye wo mo a eto enuane edi fidi mo ano no mo kire se eno kan ho binti
ana ne bo aye den se wonkita aye 170 Ghana cedis ya kyerese ebro konkoma on sentiment nka enso ebro yi yenya free krom haya okokan ade be sha Russia Ukraine war ebro awabra wudru kokotro so wudru ebro na fifi wudru amamensum ya na fifi na me pa cha wo mo kire mu a Ghana fo hwe ne mo pa se enam bo emponche bo nkokọ bo no ebekọ soro kra ansa na bro nyesam bedi amwasa di wo kirem se de enti aba no sa no ene se eniema no bo kwa na ekọ soro wo shankani a wode niema no befri be de befri beba no wasifu wa bo enti no watom eni enti ahwa bro nyan akonfam ro kwa ye betwa nti ni atom 100 cedis wo mo kire se bro nyan ahwa mo de enwa ni abebie ana be jollof. Now that we are talking the CFA, thousand safer. From the trees is 70 pesos for now. Some from the trees is 80 pesos some place. It's very high, which is 1 million safer, 237 million. 37 million. Enti weno aya wamo edi mua hudwa. Ema yenso aye kan emua ho kasebo. Nti mua asem no na wie yedie. Ana omde sanse mu atudwa na wamo kirem se ni nyina nso no. Akwasa abo tefre ni akukọ ntwa. Tefre ntimi ansa ankrak wo dwaba se nyina no efri akukọ ntwa na wo mu kirem se emo no dodo no na nkom di fri Burkina Faso na eba titiri ani ntosi ne kyerese enwa tenten ni ade ni anentwe nkom di fri Burkina Faso na so se Ghana fo ye de gadam se krampo epam Burkina Faso fo wo ma hye so yi ana wo ha hodo Burkina Faso fo na mo nan se wo ka se da bi wo mo ntwa maka bi antu no so ka ho bi ana nyema boa ye den sa nti Kwadwo Okon afi se Pentecost for some mo be ko nhyiamu a ene je sam mo dia mokua na akuro eduru hono ma ye be hu kan ye be fa so na ohu say Okon ensem we no aya na sometimes medwen ho amentem ho ase ne say ukopia Burkina Faso hono mo na Okon desert esre so pa na mo ti o na so mutuma to ne ma Ghana fo ko fantos edi free Burkina Faso ba de betwa ye okuruma ase Burkina Faso no Kwadwo da bia me kan ntimase ye kura o Wako Burkina Faso pen. Okumenya nwura ho bet wo hwe ne ma ahodo a sese ye de ani afa. Udru Burkina Faso a ye nipa mete ho. Aha de ye Ghana fo. To aka se bono so menko. Na botre. Me monitor ne mansa. Okay. Ye monitor mra. Obi anka the whole twemo na me strike ebrese mu me monitor nkofo bebri me monitor mu nyina mu siwi a me jakọ awrade anim na fe ya fide nyame betuma ye obritie mu ne se etisi usu a ya do bebreme ya to akase ba no so ne ya body awuramu Ocran de patamo na honom na ahyankafo a efa eye obi tabilamte interchange ne so no sesi a enka betodwa kiremu a enche bia contractor wa ye kwa no ade sheba be gua kwam se traffic out be kwaso mpotem ho no mo no se be betimi aboa na interchange no matuma wie ne ntem ade ma Ghana fo nti ekwono besisi dodo na masenkafo de bedu baabi no montimi emfa honom na enkra betodwa kiremu a eye statement a every Department of Urban Roads kiremu se ekwa no se de tie be 2024 ye de sempene fo tumi wure ewie interchange no ede mamo ne sente no ebedu baabi no se de tie bia na kwan besisi bebre na se be betimi aboa ma achesa interchange no ene ma timi akwaso tentem na asenkafo a momofa sa ekwan no so no etimi abo ma achesa mudwumadi amudie no ne ma etimi akoye pa ede ma wonom na Ghana fo baka ya edu pempenso bi no ayade obi tabilamte interchange achesa dwumadi a wonom adie no etwesensan ye na ne nyina ne se aban bosi akwakwade ye edifri amefo nten no ekodu babele se ya hodo a wo na se aban otumi di su ne santi sika hodo na ode se project remo no otumi twesensan ya ekodu babe no dwumadi no etumi etwen esandati ne se ameka say phase 2 no guso a ekoso agese ne de no eye fry ba be hase edafri a wudome amusie ho no ma de kopie mu aboso kan eye central box one no betumi akoduru eye chese eye ko ebu potem no betumi aboa pama akwana badie e wo kwan so no etimi ententem pa de mahyenkafo ne Ghana fo ade hia wona betumi afa sa kwan so betumi aboa pama no ho etimi adwo no pa ne se ameka say dwumadie no mo hwe ade mo asa 2024 idie enka say enkwari ne dwumadie no matumi awie pama ne ma etimi akose de ma Ghana fo ade hia wonum efa interchange no eso na contractor de dwumadie na no ne dindi engineer owusu sekere entry one ye chief resident engineer edema dwumadie no okyerem say de dwumadie ne kɔ no mɛwa maden ya divert akwan bebre na se be betimi aboa na se dwumadie ne ekoso betimi sisi akwan bi na senkafo ahodo amoni mpotem ho ne de eduru ho wankasa mompa ba bi na momfa se be betimi aboa dwumadie a wodie no
Niamatimi akoye de ma wono okasa no emunsem ni. We're going to have a series of diversions, road closures as and when the work progresses. We're going to do a lot of excavations to construct new drains, right? And some of the roads are so narrow that once our equipment moves in there to do excavations, there's no place for the other vehicles to use, and because of safety and other things, it's not be advisable. So we'll be closing some of the roads as and when. Unfortunately, the closures are such that they come intermittently. As and when there's a need to move to that particular section to do the excavations, we close it. That's why we decided to make a general announcement to the general public that this part of the construction in which we are now, we'll be doing excavations a lot to construct the drains, and as such, a lot of diversions will take place. So the general public should bear with us. We are envisaging to finish the project by the end of September. So as and when the drains come up, then the diversions might happen depending on where we are doing the excavation. So we've asked adverse to the end of September. The diversions might cause a little bit of gridlocks, traffic delays on some of the aspects, depending on where the road to close. So we advise that motorists who know the area, who have alternative routes, can use the alternative routes. But whatever happens, though certain roads will be closed, we will always providing motorists the alternative routes that they can use. But those who can avoid the project site altogether wouldn't mind if they could look for alternatives to avoid the project site. We've always been working hand in hand with the Kaniship Police, MTTD, because any closures or diversions we do, we discuss it with them, and then we seek the approval of Department of Urban Roads, who are main executive agency on the project. Yes, the police are aware. Sauba Facebook no so DLFM 106.9 kase boy etwagu ehu video ni nyina da Facebook no so awoba won so betimi anya bi na wahwe e de amaye na engineer owusu sekire esa dituja se yesi amekase dwumadie no wa modern amoze phase 2 no mawie mu ohamuche chemadie wotwe senti omo ani da so pa se enkase enkodu September boso me na 2024 Enquiries ne dwumadie no wono mawie. Currently, we've done about 84-86% of work. We are on the superstructure of the bridge now. We are working on the bridge, pouring in-situ concrete on the bridge, right? At the same time, we are constructing the drains on the ground level. When you say the ground level, where the old runabout is, that's the ground level. You know, we have 3 tiers. The ground level, the middle flyover, that is from Graphic Road towards Kaneshie, and then the 3rd tier, which is from Circle towards Kolebu. We are currently working on the bridge from Circle to Kolebu. We are pouring concrete on the deck, and then also concurrently working on the ground level. And the ground level works are what we will be calling for these diversions here, because with the ground level we're doing storm drains, we're doing the roadside drains and all those things. Yes. Any awutiye ye engineer owusu sekire entry ono ana oye chief resident engineer edema obichemi lamte in charge adwumadi a ekoso ewa Kaneshie ene ne patamo no ene wa chine dia kase bosa ne ye ne adehye ene ahyenkafo a momofa interchange no so ne mbisa mo se na sanhye ye bayi se na mo musibi eso mo fa na mo so ekire mu se omo te ase pa. If by September it will be done, I think it's a good initiative, so they should do it so that the road will be okay for us to use. Last month or so they blocked the side. It was huge. The traffic was that huge. So I believe that it works for good. It works for good. You know, sometimes you have to go through the sacrifice for you to get what's good. So if they block the road, I believe it will help us. Any awutiye ahyenkafo a wonom efa obitebi lamte interchange no so na wote se wonom so ekire wonom nsemu yento awia pram to breka se bono eso a ye di free Enquiries pumpune mantemo asansa akurokoti akwa DLFM 106.9 wo ba yen Facebook no so a enya sam kotoa o ye chairman want me was it is agglomerating and conglomerating jai na chere se Ghana for na twa hiem se Pentecost for a ekwakosi efuno ewo Facebook no so ana messages no say wo mu piegu mu anie ebi ya manyosem na so ebe ne dan me wo fa say mamom Belinda wo se wo fa eye kama na wo se Kwadwo wo se Pentecost na wo ko no wo se ja wo Philippa na imom no hu se dan say wo ho ate ahwe say tim ana me say ente hwe say na wanda beka we so no nko na betimi aka na sama ka hwere no se de tie bia no meni ne behia wo hwa brofo de bae ne dia wo se so wo fa
You didn't see any church except Pentecost. We will get you one day per hand there, bro. For name of so the battery more me chire or person watch us home. I tell you say Oko, we the best ya oko to. Oh, that means some other buy, no. Oh, yes, ni trase. Oh, say Bible net buy and you didn't catch run Latin. And you buy Hebrew. Do we know some lie on a baby? So we can say oh yeah, na say we didn't cross 7 to 10. Any na why no Samaria once a brofo de obi tra wo no watro no brofo ama what am say but wo bom na sesa wo say senipa no watro no tenten a wo be ye nsamna wo be bo asam no po be ye asam Linda de no asamna no no ma ye nsamna ekurase nkomo ne ye abusia me zamana ne no me zamana ne no wo ye den me bonfo enne de zamana eno me zamana me kasa me kan ye no wo zamana kasa no enti yetema se say a wo trouble of tenten ba de e be ya no say be na Kwadwo ye be samana no mo ye be samana enti wo de ba de e be kan na fan sa ana Frank kunadu owusu was wo tie kase bon life edi free nyanchira ne ase ewo kumase Kwadwo ma mo kumase pa nyanchira ne ase on fufuo bi hye ho baabi sa na wodi akira wo hu wow wodi akira wo nwade o wodi ufuna che Kwadwo nyade ene se we de wo chire tailor de ne wakunu kra hwan so no mo abone tirimu posa ware mpo de nkomfanya hwe de on word better so unya joint bi atise de ense we bi kra sa ade ba kwa ma do mutiri wura wade mbebre no aye aduane sam o nti minya ko nyanchira ne aso am se fufuo no ho no anam se afi de obo shegelege yes we nickname no shegelege ya nware ne bi anu wadi me ka shegelege awonye so no shegelege ya nware ne bi anu wadi emra ne no umane asai di abulo basakasa aya unre TV so enti uduru nyanchira ne ase a ya mo hwe TV so kase bo ne ye live for hopa ana yabo Godfred was say wish my girlfriend Eunice happy belated birthday wa show am madani between her yabo yabo Kwadwo me say somehow somehow pa ensem say entra me say me nto kwa nkwa bro chire no obia wani interest ba we anya manyo sem ne de be kan ya say ebia ne wa hye ne bo that's right won tie de news no wan kan wa ha ne pa ama kase ebo we ne ye de kan wade ebom yes so pese wu ja no so it me bua ma mu jai emom na dai see ebibia bi Linda sabe what man say o say Linda ne sabe so mi no mi enumu sana se mete senka nyame nko a nka jeta wana kache kajeta se na Linda ka bibi se guy no wo confess wo kan no mu nsam ana mbo san se confession wo ye ne sen ana o simintie kakra me na wo ba ko Kwadwo oba no we enso man ha kura no aledia nyame ehu osamina na wo ye koya as reincarnation me am no die no once me nipa na wo enti sa na tie ma men kan message na men ko banim fantastic Wilberforce ana was say ade ba ko Ghana ye behia pa ne se 2024 elections no asumdwe betimi aba nanso wo tirem se asumdwe be ba ejina ye ma me je na adoko e mensa so firi se edin trotro mpo ana se say what the wrong figures ana e ba abontin na se wakoye sa wo December 7 a anhwa obema Ghana fo aso aye hyepa enu ntse Ghana fo wafuto bi a muntu electoral commission ene ma meja adoko e mensa firi se proku megu nhirane mpo ne yeta kuma Kwadwo na beso ebrebra ana ono so wode aban ana ma menkosoro ha Kwadwo omotro brofo na bebrebe bra me bre ha nanso ni nyina ye behwe se ye bensamna bo mode na samna ma wo ye bensamna ana blessed son ana o se your friend 2 p.m. asante mampon ana o se all NDC members let's unite awrade nyankopon akoya manyosem ye me hunu kokan no party headquarters emwame mpacho pe moye no too much politics ya na meda fisi Kwadwo ya kan PP asemwa ya kan DC asemwa enti we ni ran eni hwan fa eni hwan fa ana ya wo usu wo si DLFM kase ebo ejetuato akwese wo bofo tan no papa bi ana wo se more fire ana no so wade aba doctor down blow
wo di free brim so apɛ sika akoye amanyosam ye hia no ha Kofi Parliament ana wo se mehwe eno hwenka ho asɛm wa ha mamombe entie se wo pasam wo pasam ye dia wo mpe wo mpe boni nti wakwachia obi ana emanka pa se kwa mi ata no wo ma ne ntia na se kwa mi ata ye me ento akase ebo no so ye to akase ebo no eso a wo man Ghana ha no mo ayetie ensuo bomu a na nipa yam hyehye no efiri se Ghana ha se obi dwonsom pugu se bi okurabam ebehwiegu abonte a etimi yiri efa nipa titiriw ene malam ene kaso akwantempo no so nansan wo subranta mu atoye ewi akire na wo manfo ne adehia wo mte malam kaso ne mpota mu de won mada ne wuri wa ene red fish etetensu ani sa afri se ekwantempo no etese eyiriye man so much as ahyenkafo efiti malam ekwa kaso 30 minutes kura wonu no ebinum timi di 9 hours ewo kwanum a kire se kwan no atimi ayiri titiriw ene pambros ani mo ho de em se eyepo no epo ye da hweni ka akire ene ho nanso mpanefo nam so koba da bia na wo haw no Ghana fo fa mu a Ghana fo kasa kirem se enti krom hantie ni engineer so krom hanu mu a enti malam kaso akwantempo so etimi yiri sa no ana eye bantma MP woye wosoafo hwe akwanyi ani akwantempo so me wo fa ase Francis Asenso Boache wode ato Ghana wo kirem se da bi paso pa ngoma so anya ni mode na emom ni yie muntia wo kirem a na ensuo no a eyiri ewo kaso ene malam kwantempo no so no enye ne fo enye ne fakura enu nti wone asoya hodo ne be ministries no ebeka bom na de ombeye amasa ensuhire no etoatimi atwa ewo sa kwantempo no so no wo matimi ayo emunsem ni o. This part of Accra N1 road here Africa soa e dey call Winneba no na isan say ekwan asem na e dey traffic abenti no na obia nim say Ministry of Roads asem nti na no pay no pana na engineers from the Ministry of Roads and Highways e ba site ya behwe ni hu say storm drain bia ye ni ha Ministry of Works and Housing contractors na eno ho nyoma no na ma debris ni ania the usually we pushing back it's not my the eastbound carriageway the N1 now ma a block BNT winko it's now also has to traffic or cars na kwa no doors one it's now ma one way pen or to no me use and cover problem ni na buy na buy nya asante ase no quickly no na nyame charge no so me so no me retwam na me ya adwuma o Ministry of Works and Housing project you cry project me on starting the biana make us storm drainage very important na baby ana na yemfa sikanko shem say the road nti no the road be brace say because intimi storm drains will baby this is one example tell na can bofum say there is a causal symbiotic relationship between the work that we do at the Ministry of Roads and the work of the Ministry of Works and Housing under the Ghana Hydrological Authority na you be share na dey bakwa ehunu say coordination na here between the assemblies, the Ministry of Roads and the Ministry of Works and Housing. As I say, yeshemu kina. Enti eni ayeti yeyi eyamrashe bedwane a woti abanwa so ewo bantama santemantemo wono no ye osoafo hwe akwan yeni akwantempo so me ame wo faase Francis Asenso Boache yetwa kasebo no so na Ghana Publishers Association for Eden Krata de ababonten akase ekiremu a oman Ghana fo nyina abatan afia hwefo ene asukufo nkwara nyina momamani na hoye pa na nsem weyi momodin amorpo emfa ntomo dantem se be ya emre bi kohia matumi atwe apie ni madisi pepe de ma wonom na wonu mu kiremu yakopon ya adoma adwumbu sume de ya ne mo ina afin so agas bosome no se de etie bia ebuku ahodo wa mtoto no oman Ghana mo ne bo no bekosoro ekogina hamti chemu eye aduasa akopem aduanan efri se abaya tena se ya bodotiri po ede eye tax eto ede ato ehoma ahodo wa mukotintim na mo de bo Ghana ni sente no wonu mu ntena se anya hwe han masa ho kire wei emegu wonu nkuto so ni sente no Ghana ban so waya ne sade na awofo na ahwefo na school fo nkola nso ebo no mo so muntua bi na association president eye Asale Kunadu Yamoa ana wakasa na offer board media friends am trefo nhia no tu wonu say monka na Ghana fo nyina tibi na mo hu ne say de yakoso enya boapayo enya ya no nkuto na yanum na ye de se sika bi ne ye pe ede akwa han na busuafo nkuto na mom no aba no de eye value added tax ede ato che say books ahodo aye kradi from na de ba o Ghana mu ne yakotintim ngoma ne de ba ebo na kosoro papa de sente no ekonu nim sa Ghana fo bre efri se nyuma nyina egu
Ghana de chana esu efrisa ne maboa ye den nanso ne nyina chi no wo hwesa de yenso so ye ho sese ye na ye ntime tenase ma ha wei emeto ye nkuto ye so ne sent ne ye de ho mti chema duanan e ba beto eye book ebo so se be betimi aboa na wonom so dwuma de a odie no wonom ho etima ha wonom na wasan aton krade ama Ministry of Finance and office Ghana Revenue Authority say de te mo maden no mo mfra ekuo no mo ntenase na so mu si gina ye bia ehu nya so mo nkuto betenase si gina ye no free say dwumade na mu die no oboa papa mo man Ghana so nema etimi ekwa no mu pa wo kire ma ehuma wodo a Ghana schools ahodo ni nyina esua no ni nyina fo makate na ekọ nanso aba no wo ye hihye bia enya de awodwen wonom ho ne sente no wakasu esine people ekire ma yakopon ya adoma dwen bosume no ana afin so agas bosume na homa engusa homa ahodo anase books no ni bo wakogina ye 30 to 40% na school fo no ana wo fo na tumi atia se be betimi aboa na mdwumadi a wodie no omo ho atumi aha wo afin so wo kire ma ayade a aso ya ho magana me kire National Council for Curriculum and Assessment so no wo kire odwumadi a wodie no emu nda ho fan yentumi mo a odwumadi na wodie no ene mantumi koye enfama no me sente na be ya omo mfama independent body be betumi regulate niema maniama etimi akwede ma wonom emno opani ne kasa no emu nsem ni. In business, so many factors come into play, and being patriotic comes with a cost. We believe that developing the local book industry is good, but challenges that militate against the industry has to be removed to make us all think about Ghana. We therefore urge the government to have a rethink of this tax policy on books and offer parents and people who are providing services in the education sector some respite. We are ready to meet with government agencies, particularly the Ministry of Finance and Ghana Revenue Authority, on this issue, and propose for consideration innovative and progressive measures that will improve the business environment in the industry and potentially make Ghana the printing hub of West Africa. If we are all thinking about Ghana, then dialogue and consultations will have to be the anchor of government's relationship with. Enuachi ena kunedi adom esa kire mu say aban no kura de wono ka 320 million Ghana cedis a yes ka to akra books ahodo ma distribute dia ko eye Ministry of Education ho no so mo fama school for nkwada nso de no say ka we over 2 years ni aban ya na dwen say wotua na wo aban no me say de ka ntese afis wie ya once I said the to de adwumade aye die so aban na pesa o kire say eno so emu nsem ni. Meanwhile, the Ministry of Education has been unable to pay for textbooks ordered from publishers under the standard-based curriculum, totaling about 320 million Ghana cedis. And even that could not satisfy, that order could not satisfy their objective of one child per textbook, and has not been able to supply to schools the complete set of required textbooks for all the subjects. So what will be the motivation for the ministry to proceed to commission a publisher to develop textbooks for the Common Core program when books it ordered on credit some 2.5 years ago have not been paid? Any awuti ye president at the Ghana Publishers Association no asare kunadu yamoa yento akasiebo no so na yemo famrem ewo NDC amanyoko no emu a na wopani akane na woye director of elections at the NDC amanyoko no ebre bi atwa monso na woye onsoafo a wo hwe kyerese mabuno ani agudie ensam eso mekyere wopani eye afriye ankra Elvis na asam ana meken wode atudwa kyerem se eniema bi kwaso ewo Ghana ha no mo a se wo mai mu mpanimfo amfo manu antum na so mbehwe ne saa manadi bone a ene ebrebe beso wo bi adnani ene ba kwa wo so wo kyerem a wo se essence e ba kwa kwato aba na NPP amanyoko no epesikade campaign ti se wudu kotoka wiem se dwuna bia ho no a ene 1 minute bia na cocaine etwam 1 minute bia na chese wi nkwa wose eba na saa yentimi nchi obi afire se nipa no odi wi no enam nipa odi koke no enam no odi kwa aburotire no odi ba no saa nipa no pesika de abeboa NPP for campaign ti enya de se eche no ayetimye ni bibie eno na wo kire mu se ensam akoso ne se bimpanne se so mada na ntwa ma akwatwene ba ho na se o maso kire pani se pani anwane akwada nso nsuro eno nti waka de akire ma pani akufu ado se de wokoso aye no wonkoso anu onye na emom civil society organizations ekwa hodo ansha abayase asofo mpanifo na nanom ohemfo ye bekwakoto abana maka mo anu otum na ye twikoke FM ofire se political party pesika de win election na mo tena se de no wo se ekokokokokokoko ba ebeyansan so no abegu o magana kom. Since 92, every 4 years, the cost and quantum, apart from inflation, of money that goes into elections keeps multiplying. It keeps
going up by leaps, quantum leaps. It's very, very frightening. For example, in 2002, when I was contesting for Deputy General Secretary, I just did some caps and flies. You know, these days, to contest and win an internal election, you need millions of cedis. Where is that money coming from? Parliamentary candidates and MPs will tell you they need 5 million, 10 million cedis to run. This is internal elections. So if you are an appointee and you know that you will need 5 million, 10 million, 50 million, 20 million to run an election, when you are in office, where will your focus be? So it's a very uncomfortable conversation, but we must have it. We must face it. By the grace of God, I've had the opportunity of running 2 presidential campaigns, so I know what it takes. And every year, every election year, it keeps going up. It has become money. So we work very hard as a country. 4 years' time, we gather, then we spend a lot of the money on elections. Now it becomes an octopus, because what happens is that the financiers know that you come to them for money. They are not charities. So when they do the contracts, they have to inflate the prices to take care of the money that you require from them. And they have to also take care of the next election. So if you look at all the procurement issues, most of them, you see a link between the quantum of money or the lack of openness, transparency, and na wapanini Elvis Efriye Ankra wansama nanso wana wochirim se ebra na NDC tia ba enwa so na kanema mpene John Dramani Mahama ye mampene no wotintasio kura no a na civil society organizations na mokasa nanso abai we epenso corruption ene eneboni ekwaso ni nyina no nanano mohemfo aso mu hwin asofo mpanifo aso mu hwin ekwa hodo nso aso mu hwin na wochirim se saadi no mpanifo aye na omaka omano atomo no Okogyeabour ana wo moye no edi afrankoko ebra no so a Ghana netie. If you look at our track record as a party and a government under President Mahama, all the issues that came out, you look at the actions that were taken, and I mentioned Brazil, I mentioned Jida, Baz Brandon, Victoria Hammer, name it. You see that the government took action and it was very transparent. Okay, you look at what is happening now, and under the NDC, both Mills and Mahama, you can look at about 10 cases, and all of it were investigated, and the findings were made public. Today, you have almost like 1 week or 1 day, one corruption. And what happens? It's swept under the carpet. The people are cleared. We don't have access to the reports. Okay, so I'm saying that the environment is worse now. Now I'm not seeing the same intensity of advocacy. That's all I'm saying. I'm not. I'm just giving out the fact. And that yes, we commend the CSO community for the advocacy. And Doctor mentioned some of the groups, and they are doing well, and they need to be commended. But I'm saying that the situation is much more worse. Enia yati yei eye wopani akane na wono anwohwe abatowo enhyehyes wode ma NDC amanyuko no kane nso na wo soafo hwe mabuno eni agudie nsam eso Elvis Efriye Ankra ana mepaacho wada wode sa nsem we atu edwa no awia premtobre ekasebo ana ye kenkan a yede esomwo ene awia ewo DLFM 106.9 na apakan aba enti apakan ba mama mana kwa abansa apakan pom te san o nyankopon adom me wo se bibia hye oh yes bibia hye wo shirt na hye no so de o me da se pa se ade asema da bio na shirt nso esi de ye de say tem se ono no street them. As on trans street that one. There be the chance me catch the Pentecost from Munchani dim. If it is what we as say them. We street vibe. Ade only uni hey. Because Pentecost in home no there. Oh yeah, Juma pa. We na street vibe. Say what you say. Aha. Say one more time yeah, he say we street vibe. Oh, that ono mo read that. What do you want to do when you grow up? I want to be a physician. I want to invent a kind of medicine. People who drinks it will never die. That's a very lofty goal, and I like it. That's very specific too. Nice. That's when I'm right. Enti apakaya ba wadi mutu obesija so. Ye ba sisi a. DL News. Ebusia ena ukwada wiye yensa mo bibiala ha emo bibiala kwaba emfambra DL 106
point nana friend kasafidie so emre do say we are from to break kasebo so agudie mu nsama wo so aya boaboa no ebusuan ye de ba ne ye de beda na wo ne ekọ ene ne ba e wa agudie mu ensampi na egu yam pron so a ye de eba Ghana agudie mu nsamo a and of course nkrofon cross so de latest any exclusive ni nyina ya boaboa no a ebusuan ye de eba beda me amede nsam na ba na di amege so no ya yesu ano de hye apakanjh the blessed kinebusuan tantam so ano mensi from na wie na memfa nsam no and now there mensha se amfafifie under 17 African Cup of Nations wafu zombi no meno kase enene be hye ewo Ghana no opening game no eyo my Ghana yeah under 17 in Mema national team no I from a Black Starlet no omone Cote d'Ivoire and Edibuani na ebekoso 4 p.m. Ghana time ya and a game no ebekoso ewo University of Ghana Sports Stadium ewo Ilegoa made sansam no ediamao na ende Black Air Starlet or my head coach I friend Laye Kingston no or the squad or the Remo ewo under 17 zombie championship no or the Ababetuja in the Urema Ubenyobi to say Michael Ama any Abranti friend Bila Ajevi Ubenya Mohammed Ubenya have a Grafa Isa Abdul Rafiu Hamza Idrisu Benjamin Chivanum Abdullah Norte Godfred Sapon Theophros Ayamga and Joseph Nabi Ernest Ofori Ebenezer Adai Ago Benjamin Hansen Samuel Kusi Joshua Tete Eye Tuo Ubenyo Biti se Abdul Baki Haruna Maki Kagawa Mensa Prince Charles Amwani Ebenezer Anane we ene squad Laye Kingston Eddie Eremu Ewo Wafu Zombie under 17 championship numa yede won some Eddie Amao na head of the opening game at Ghana any Ivory Coast Ebebono and Ghana Football Association president your friend Ket ES Okeko Eddie ato Mranti enim any coach FN Laye Kingston enim se ne kwan bia so no omo mpenku nimdie no emfantia oma your friend Ivory Coast emfama Ghana opening game there Ghana yentumi elusu nti kwan bia so no Laye Kingston ene Mranti no omontumi enwini game no against Ivory Coast we ene nsema Ket Okeko area to team nanima yediama na Laye Kingston ankasa your head coach Adema Black Starlet no wakasa or say ene Mranti are ready everything is set ene kwan bia so no ombetumi era game no akope wi no ede etia omaya your friend Ivory Coast na otwane nsam so ene odi tuja se ene no omoye under pressure se Ghana na host to akwambia so no se Ghana etumi performing and am side enti no ama pressure abom so na mom no kwambia so no onene Mranten mentally psychologically no omoye prepared omo obe overcome sa pressure no normal Ghana for enim na ne kwakwam no na Laye Kingston erituja echema or since o take over the Black Starlet no amano esua de experience no so wenya bie pa odi remo ewo wafu zombie under 17 championship ma yede won some ediama ewo jumedie no so na mifi Black Starlet na kachia mi remo ewo Black Stars akache na 2026 FIFA World Cup ebe koso ewo Mexico Canada and US sa e World Cup we no e poverty elevation e de Ghana e mebru ne be koye pa na onim say 2026 FIFA World Cup qualifier no ebe koso junior o ma ye friend Mali any Ghana e de e qualify game ba ko e de bebo ani e Mali ahinkura ye friend Bamako na nde CAF any FIFA akwa yi Egyptian referee ye friend Amin Mohammed so no e na onfa ben enhye na funumu na ohum from akesie enyinemu enkodi sa game no enti Ghana any Mali game ye bebo no junior e Bamako no Egyptian referee ye friend Amin Mohammed ene be kwakodi sa game na ye de won some ediama Maswa Kredu head coach Edman Swateman FC wakasa o se mrewiedo se GFA no ebe allocate slot bi ede amaye local players no ewo Blasters na se ye sadia na ebe boa ema improve ye local league no ena afensu individual players na omo benya akwanya erem our Blasters no ebe ma omo exposure at the highest level enti mrewiedo se GFA no mo bema eye slot bi allocation ede ama local players no musia kan ewo ye league no ma ye de won some
ediamo na Maso Kwadwo etwane nsem so no ena odi to dwa say FA Cup final omu nsuateman ene bobo kwa your friend bofo kwata no ekwa kobo no bofu a very good team omu quality no enti on the woni say game no a very difficult game Maso Kwadwo ena Martin Nkano Delali Anku Adiama managing director ene team a your friend Accra Heart of Folk na wakasa see this season no sena nkomo pese nyama ekono enyama nsheda enkosa performance no ensheda enisrosa na momo no owogidie se next season no enyama betumi afa edi amatima your friend Heart of Folk Delali Anku Adiama MD Edima Heart of Folk eno no so akasa no uram awokumasi asante kotokwa akachia ni ameti ene se uram ewo Ivory Coast bobo kwa friend RC Abidjan omakachia omo striker bi your friend Sila Mohammed ne mwanemo ewo suye pa otutu ntina bruta ni ameti ane se kumasi asante kotoko astarte ni abrantie edidi nkoma season ekwewia kotoko epeso mudi abrantie ne eba na obe jinani mo ebe tutu ntina edema mede wonsam ediama Ghana Premier League match day 19 outstanding game bako ekemu enne ebeba so wo Theater of Dreams ewo dewo no ebo 3 pm ewia we ya Dreams asi ene bobokwa yefene Bechem United ene edebebo ania yedi amao won crofon cross tew no endra ukopiem ewo Europa games ekoso enenso games ebeba so na say enete endra wo English Premier League no bobo ko friend Tottenham Hotspur etenafie ewo Manchester City ekochi omo bome kapol polimienu a omo entuma ntinti me no ka say de Man City abehuru di kan ewo English Premier League table no so ane yakeka ko de omo wini weekend way against West Ham omo League no e de fi Arsenal nsema enwonsam eno no uram ewo Spanish La Liga no so a bobo ko friend Osasuna etenafie ene Real Madrid equity obi a hye ne yonko ekaba ko ena friend su team friend Real Madrid omo chi Deportivo Alaves ebo me kapol poli enuma omo entumi ante Sansuna Girona ende omo tenafie ema surprisingly no Villarreal ekwachi omo bo me kaba ko omo entumi ante nyame adoma the game sebeba so no wo English Premier League no ebo enwumre 6:45 bobo ko friend Brighton and Hove Albion omo tenafie no money Chelsea Eddie Abuani and at 7 p.m. no big game by all standard Manchester United and Newcastle and ebebo Old Trafford uram our Spanish La Liga na about 5:30 and 2 games ebeba so Real Vallecano no Granada na ebebo na Sevilla and Cadiz abo enwumre no twinso 2 games ebeba so Celta Vigo and Athletic Club Bilbao ebebo na Getafe so and Atletico Madrid abo uram our Italia Copa Italia no final no ebeba so nyame adoma ebo enwumre no nso a Gianpiero Gasparini oni ni team Atlanta ombetonsa edi afre Juventus no mo di abani wan na beji Copa Italia no emre nkrabia enebeche ena France wo France no French Ligue no ebo enwumre no nso a 2 games ebeba so OJC Nice ene Paris Saint-Germain ebebo na Reims enso ene boboku a ye friend Olympic Marseille ababusia nyina we so na gudie mu nsama ye boabo no ede bro no yem fancy mi amede nsam ne ba dia meje so no eya Yesu ano de share apakanji the blessed king. Over to you, Okogyeabour. But who say baby say what do you bring to the table, lad? Me, I am a hem. Yada say apakan sa wodi akọ Ghana na wodi awura mu nkofo amanso nso. Enti ye gina so ana ensema hodo eboabo no ede ebrewo no se kasebo no yedi nyina ebesi ewa ha. Yeso so adwumade fufuro ebeto am so. Na belated birthday wishes me no ewa ha. Na enra na se ene ne nansa na eyeme wo fa ase ba ko ne birthday ne den ede nana ya ampofwa na ene ne nansa eye na woda wanya 14 years ene ne ho ofe pa akire se enya asam kotwa me wo fa asefo nde nyabotre wo ye kama oye mo fa ase nyabotre so kanfo no enti nana ya ampofwa happy belated and I said belated birthday enko emfa emma ana na necessary so enno na ye ne birthday one that Facebook no so odada no ho sa no one so your friend Joycelyn ansa enno no so nya 20 years we a student ewa agogo nursing training college enti mo nyina no ye belated happy birthday nyame wonhira mo papa ebusuan nyina se nyame wonhira mo na ye ta mo chi pass class 1 ni
ɛne ne school bag we no every Mr. and Mrs. Ansa ɛne abusua ne nyinaa ante magi papa bi sa me bayira ya chia bin wo kodwoku enti a belated birthday enko emfa ema me wafasefo emienu nana ya ampofoa wanya 40 years sise na tiko hwai ana Joycelyn Ansa 20 years enra we student ewo Agogo Nursing Training College nyamu wonhira mo papa tire se enya asam koto apaka de ntina wokan fo me wafasefo ne sa ne ho fe papa we de okofia ye bedi wachi kofi ya sa fato so okofia ye bedi woni wafase ne nti ya fa ya wo na okumesrewa asembe ya menso menreshe me plug once adwuma ya plug ya there me plug me penny bi a me dan no we dey really nti DLFM 106 na ende me chairman ba ku birthday yes your friend Sambaro nti tela mesrewa funny picture ne to so from your friend Sambaro ono na oye CEO de ma Sambaro group of companies and I so legacy lunch and power at Timpoku no CEO inti me program no Sambaron CEO de ma Sambaron group of companies ma me wish you happy birthday nyankopon nhyira scanner dia wa maobi na mo nguso amaobi na yenso no plug in sana bia anya fine yeah that's enti abusha kase bo no yedi besi champion Kofi Taylor de ko Facebook no eso ana wonso amaye kwa amaye beso mo no so yeah that's akenkanfo mienu Edia mejeso Ghana Stakati a meeting kura Okogyeabour Ocran Nhyiraba Kwadwo Sammy bi yada mo nyina se awia yi ama mo nyina mo anitie wei me wofasefo no ene apakan prog no wo mo dia happy birthday